găsit, bine ați revenit! Suntem la Forumul Internațional Orașele Verzi, în a doua ediție. Tema acestei zile, energii regenerabile. Înainte să începem un panel foarte interesant pe care cred că îl așteptați cu interes. Este vorba despre oportunități financiare, cum accesăm fonduri pentru a avea energie regenerabilă sau pentru eficiență energetică. Aș vrea să vă reamintesc că la ora 3 acum începe un atelier tehnic. Dacă vreți să vă înscrieți, vă rog frumos să o faceți. Este chiar aici, în sala teatrului, un atelier tehnic tot despre oportunități financiare. Și de asemenea așteptăm întrebări pe care vreți să le adresăm invitaților noștri la numărul de telefon 0733 108 765 și vom încerca să găsim și răspunsuri pentru voi. Vă mulțumesc și celor care ne urmăriți acum pe online, pe Facebook. Așadar, urmează un panel pe care îl așteptăm cu toții. Am văzut în prima parte a zilei că lumea se îndreaptă clar către a găsi soluții rapide pentru proiecte de energie curată, pentru eficiență energetică. Întrebarea este de unde luăm fonduri, cum accesăm oportunitățile financiare și sper să reușim să găsim răspunsuri și sigur le vom găsi, pentru că avem 4 invitați experți, domnul Dinis RODRIGUES și Maria Blanco Herbosa, amândoi experți în energie la Banca Europeană de Investiții, care vor fi cu noi în scurt timp în transmisiune directă pe online, doamna Mihaela FRânSINEANU, secretar general adjunct la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, bună ziua, și Roxana Elena Nâng STASE, manager de programe la BCR, și vom încerca să dăm răspunsuri celor care caută soluții financiare și să vedem cât de repede putem să ajungem la acestea. Începem însă cu experții, cei 2 experți de la Banca Europeană de Investiții, care sper că sunt pregătiți și sunt acum în direct cu noi. Despre Dinis RODRIGUES aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Are o experiență de 20 de ani în eficiență energetică și a fost implicat în transpunerea și implementarea directivelor privind eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor din Portugalia. A elaborat și a implementat strategia națională de promovare a eficienței energetice în sectorul public din Portugalia și este expert al sistemului portughez de certificare a clădirilor, dar și trainer și lector la cursuri de formare legate de eficiența energetică și cursuri post-universitare. Dacă avem legătura cu Dinis RODRIGUES, vă rog să-mi spuneți. Hello. Okay, so it seems that everything is working. In terms of sound, yes, I hear you, Dinis, but I can't see you yet. Okay, sorry, I need to connect the video. Let's see if it's working now. Yes, I can Okay, see you. very Hello. good. Welcome to Good Brașov. afternoon. Hello, many thanks. I will start to share my screen, and then we can go to the presentation. Okay. Just move it to the right screen. Okay, is it working now? Can you see the screen? Can you hear me properly? Yes, yes, everything fine. Okay. Let's start. Thank you very much. Good afternoon to all of you, and many thanks for inviting us to present the work that at the European Investment Bank we are developing during the last years to support energy efficiency and renewable projects. I will start with a very brief introduction on the EIB, because most likely my colleague will also probably want to give a snapshot, and then I will immediately move into some examples of financing opportunities, how we can finance projects, and also
about the Elena facility, a technical assistance facility that is managed by the IB on behalf of the European Commission. I will try to make it short and so that we can have some time for questions at the end. So the European Investment Bank is based in Luxembourg and it's owned by the 27 EU member states. So the IB is the EU long-term lending institution, a public bank with objectives driven by the EU policy. So typically we help to finance the EU policies, let's say in this sense, because we are speaking about energy efficiency and renewables. Let's say that our activity is fully aligned with the EU priorities and they largely take into account the EU directives and the EU regulations on energy efficiency and renewables. Our activity is mostly divided in 4 key areas: innovation, SMEs, infrastructure, and the 4th area on climate environment, where we include all the support to energy efficiency and renewable energy sources. Just for curiosity, the EIB finances itself mainly through the issuance of bonds. So typically the EIB raises money in the market capitals, and then with that money is in conditions to lend into the member states and also to some other countries outside the EU. And outside the EU, let's say our activity is ruled by the existence of mandates which are also endorsed by the European Commission. Our core activities include lending, blending, and advisory. In terms of products, we can lend to counterparts to finance projects, and we have many different products. And then in terms of technical assistance, we also have several instruments with some differences in order also to provide a kind of a suitable product to the different needs of the different stakeholders that we deal with. So in terms of financing, in 2021, the volume of lending of the IB was roughly 95 billion euros. Here we can see, let's say, a very brief breakdown of the lending activities. And in the column in the middle, we only have, let's say, the breakdown of the lending of the IB, while the 95 billion are the consolidated figures, which also include the European Investment Fund. In terms of climate bank objectives, the bank has the objective of unlock by 2030 roughly 1 trillion euros of investments. By 2025, 50% of our total financing should be related with climate action and environmental activities. And by 2020, that our activities and our lending activities are fully aligned with the Paris Agreement. So this is typically what we have. This is a snapshot of our lending volumes during the last roughly 10 years in the energy sector, and we can see that in 2012, renewables in blue and energy efficiency in green, they represented roughly 50% of the lending volumes of the energy sector, and that those volumes have been steadily increased, and now they represent probably roughly 2/3 of the lending activities in the energy sector. So we have seen a growing demand over the last years, both in energy efficiency and renewables. Renewables, okay, it probably started slightly earlier, but still remains with a strong pace. And energy efficiency, it has steadily increased. There was just a kind of a drawback in 2018, but if we look to the volumes in a long-term perspective, we see that there is a steady increase in the lending volumes and energy efficiency. If we just have a kind of a snapshot to the lending activities in terms of energy efficiency, we will see that most of the lending activities are related with energy efficiency projects in buildings. And then we also have some other energy efficiency projects in street lighting, district heating networks, some industrial processes in SMEs and so on. But let's say the majority, I think roughly 2/3, 65% relate with the energy efficiency projects in buildings.
These are the IB objectives for 2022 due to the, let's say, macroeconomic circumstances and to the events that we well known. Probably these figures will be updated and will be changed, but we will see that we can see that the objective was to reach a lending volume of roughly 18 million euros for sustainable energy and natural resources related activities. In 2019, there was a significant change in the way we were lending in the energy sector, because the EIB energy lending policy was updated and reviewed and approved in the end of 2019, and with this we started the phasing out of lending to fossil fuel activities. Until then, we were still lending projects on natural gas. The phase out was with the phase out, lending to natural gas was stopped, and we are currently just financing some projects that were already approved by the European Commission, and they were already in the pipeline. And with this change, our focus is now on energy efficiency and decarbonization of the energy sector, which of course also includes a strong commitment on supporting renewable energy projects. So typically we have these four main areas in the new EIB energy lending policy. The first one, unlocking energy efficiency. It's well known from all of us that unlocking investments in energy efficiency is always complicated. Sometimes we don't have the funds, sometimes we don't have the necessary know-how. So there are a couple of challenges in this topic, and we can also discuss this later on in the questions period. Second one, decarbonizing the energy supply, strong support to the implementation of renewables. A third objective of supporting innovative technologies and new types of energy infrastructures, also to support R&D projects. And a fourth, let's say, vector, a fourth objective, securing and enabling the infrastructure. Probably until 1.5 years ago, we were mostly focusing our activities, and I'm not exclusively speaking about the IB, but speaking about the energy market, on energy efficiency and renewables, because we took the security of supply as something that was granted. And we see now with the conflict in Ukraine that there are significant disruptions in natural gas supply, and that this is also hugely impacting our daily activities and the economic development of the EU member states. Regarding this objective of unlocking energy efficiency, let's say our key priorities is to have energy efficiency as a first principle, as a way to promote competitiveness, help the climate, also reduce the energy dependence of the EU member states. In principle, all the energy efficiency activities are Paris-aligned, just some very few exemptions. With this strong commitment from the EIB to support energy efficiency activities, we have increased the lending up to 75% of the eligible costs. Just as a brief note, typically the EIB finances up to 50% of the eligible project costs, but due to the urgency of moving forward with energy efficiency projects, with the approval of the energy lending policy in 2019, it was openly assumed that regarding energy efficiency projects, the EIB can finance up to 75% of the eligible costs, focus on building rehabilitation and SMEs, and then trying to develop a new set of products, trying to integrate some other projects that we already had in our portfolio to try to overcome the different barriers that public and private entities face when implementing energy efficiency activities. In terms of eligibility, let's say typically EIB finance projects need to comply with the applicable regulations. Typically, when we are speaking about projects inside the EU, they will need to comply with the European Performance of Buildings Directive. Typically, the energy savings should be estimated based on an energy audit or any other method which is considered as transparent and accepted by
by the EIB. We also finance new construction. They also have to have an additional motivation. We typically don't finance new construction for, let's say, a real estate project, but if we are speaking about social housing, those type of projects can also be financed by the EIB. Nevertheless, they will need to be more efficient than what is included in the national legislation. So currently, all the new buildings need to comply with the nearly zero energy building standards, and to be eligible for EIB financing, they need to be 10% more efficient than the applicable threshold in each one of the member states. And as I have also mentioned, we also finance projects in street lighting, industrial facilities, and SMEs, which are motivated by energy efficiency objectives. On renewables, let's say the story is slightly the same. Typically, we finance all low carbon technologies, typically PVs, wind turbines, any other technologies, green gases like hydrogen and so on. So all that is eligible for EIB financing. We can also finance up to 75% of the eligible costs for high policy value projects, and where EIB involvement accelerates project implementation. In this case, typically the projects need to be aligned and comply with the requirements imposed by the Renewables Directive 2. Technologies at the early stage of deployment can also be supported, and when we speak about low carbon gases, we are typically speaking about biomethane and green hydrogen. Just a very brief snapshot of what we have and what we are currently supporting in Romania on energy efficiency and renewables. On renewables, we don't have that many projects, but on energy efficiency, we have financed during the last 11, 12 years, roughly 12 projects in Bucharest for housing renovation. So for those of you who live in Bucharest or already know what we are doing, we have lent roughly 60 million euros for the renovation of approximately 160,000 apartments, and also a smaller part for the renovation of school buildings. So we have ongoing and completed operations with Bucharest Sector 1, Bucharest Sector 2, Sector 4, and Sector 6. And currently we have a new envelope, a new program loan to continue to support the renovation of multi-apartment buildings in Romania. So this new program loan is expected to be approved relatively soon, probably still during the next month or in November. And with that, we expect to be able to provide additional lending of 300 million euros for renovation of residential buildings and also public sector buildings all across the Romanian territory. Of course, that we are also open to support renewable projects, but of course we need to be approached by the promoters, which are also eager and willing to implement those type of projects. So in terms of financing the investments themselves, DIB can finance energy efficiency and renewable projects in Romania, but sometimes the promoters, they struggle a little bit because either they don't have the technical knowledge to do that, or they need some type of additional support. One of the technical assistance facilities that DIB is managing is the Elena facility. So the Elena facility was created in 2009 based on an agreement between the DIB and the European Commission, and is currently managed by the DIB. And the money that was used so far, we are still using money from Horizon 2020, and we also know that we will have additional funds from InvestEU to finance additional projects. The picture that you can see here is one multi-apartment building that was renovated in Bucharest. I don't exactly recall which was the sector, but is one of those projects. My apologies because I forgot to update these latest figures here, but I have them in one of the next slides. So with Elena, what we provide is a grant to public and private entities which need to implement energy efficiency or building integrated renewable.
When we speak about building integrated, we typically speak about PVs in rooftops, biomass boilers, and similar projects like that. In terms of the grant covers up to 90% of the eligible costs. The budget allocation is on a first come, first served basis, and we have a budget of roughly 30 to 50 million euros per year to allocate to individual projects. Nevertheless, the project should already have a certain level of maturity. The promoter should know exactly what is the idea, what is the barrier, why he needs the Elena grant to move forward. And there is a performance obligation. There is a so-called leverage factor, and this leverage factor is 20 for sustainable energy projects and 10 for residential building and transport projects. So, for instance, if an entity asks for 2 million euros from the EIB to help to pay for the energy audits, feasibility studies that will lead to the renovation of public buildings and street lighting systems, in order to be able to receive the 90% grant, we'll need to have a multiplier of 20. So that means that to receive and to be able to receive 2 million euros to pay for all these studies, the investment at the end of the project needs to be at least 40 million euros. This for public sector projects. For residential and transport related projects, this leverage factor reduces to 10. So that means that if an entity is receiving the same 2 million euros to, let's say, support the implementation of a project to develop an electric tram line in one city in Romania, then that means that the investment at the end needs to be at least 20, while in the other case it was 40. If the leverage factor is not achieved, the money may be clawed back, and the investment needs to be mobilized either by the entity that is asking for the money or by any other entity which is supported with the Elena grant money. The timetable for implementation is typically 3 to 4 years, but most of the projects, they receive a small extension. As I have mentioned, we can support public sector entities or private sector entities which are on the way to implement energy efficiency projects. Of course, they need to justify why they need the Elena money, and the Elena money can be used to pay for technical studies, energy audits, business plans, and financial advisory, legal advice, preparation of the tender documents, to aggregate smaller projects for project management. And typically, this money can be used either to pay internal staff or external experts. So let's say the scope, the way how the technical assistance program is to be implemented, it's up to each one of the entities in accordance with their own needs. Sector supported a little bit what I have already referred. Buildings, we support residential and non-residential, street lighting and traffic lighting related projects, building integrated renewables, district heating and or cooling projects, urban public transport, and smart grids. Let's say typically all these investments can be bundled in one single project, but then we need to assess what is the leverage factor. If we want to benefit from the leverage factor of 10, we need to have a project exclusively on non-residential buildings or on public transport. If we have in the same project all these investments together, most likely the leverage factor will go to 20. So far, we have supported 142 projects, roughly 66 completed projects and 76 ongoing projects. We have in our portfolio 2 projects in Romania. Here is just a snapshot of what we can support in the energy efficiency envelope, the one with a leverage factor of 20. Here we have some images of street lighting projects, district heating, and another project. I think the upper right picture, it's an Italian project on renovation of public buildings. Projects related with the renovation of residential buildings, and projects related with the promotion of clean and innovative transport systems. This is how Elena works. Typically, we have an Elena mailbox, elena@eib.org. If anyone has any questions, of course, we can discuss them during the question and answers. Otherwise, we receive them.
Then we have a pre-application phase. We check the initial eligibility. If that is okay, we move to the second phase, application phase, where we at the IB work together with the applicant in order to have an eligible project. Once the project is with all the complies with all the requirements, the project is submitted by us to the European Commission for approval, and once approved by the European Commission, the project can start and the applicant can start receiving the Elena grants to start paying for the internals. Nu-l mai auzim pe Dinis. Dinis, can you hear me? We can't hear you. Maybe it's a problem with your laptop or you have some technical issues. Unmute. No? Unmute. Okay. Now it's fine. Okay, in which slide did you lost me? The last one, I think. This one. Okay, very good. So this is typically the application process. It starts with the first contact. Then we ask for a pre-application and 2-3 pages document, which is used to check the eligibility of the program. And then if this preliminary concept is eligible, then we will work together with the applicant to have a complete and application that can be sent to the European Commission for approval. Once approved by the European Commission, the contract is signed, and then the applicant can start receiving the money and start implementing the project. Just about to say that roughly 95% of the projects that are submitted to the European Commission, they are approved. And this is a slightly different mindset. This is not the applications to Horizon 2020 calls that you are probably familiar with. We work together with you to have a project that can be considered as eligible by the European Commission. So here is how the leverage factor is calculated. We divide the eligible investments by the grant that was attributed, and then energy efficiency projects, they need to comply with the leverage factor of 20, transport and sustainable residential with the leverage factor of 10. So these are the main figures of the projects. 142 projects across Europe. We have until now disbursed / committed roughly 250 million euros of grants, which are expected to mobilize roughly 8 million euros of investments. In Romania, so far we have 2 projects. The first of them with Sector 6 of Bucharest municipality, where they typically ask for Elena support to accelerate and to support them in the renovation of some educational buildings, and also in the construction of 8 new buildings compliant with the nearly zero energy standards. This, let's say, this type of support is no longer eligible because nowadays the nearly zero energy buildings are already mandatory in all member states. But at the time in which this project was approved, somewhere in 2017, 2018, it was not yet mandatory, and we could still support this type of projects. We have another ongoing project with the South Muntenia Regional Development Agency, which aims to provide support to public authorities which are aiming to renovate their public buildings and also to install building integrated renewable energy, typically solar PV panels in the building rooftops. The investments are expected to be made in all 6 counties of South Muntenia region, and they typically what we anticipate is that about 100 public buildings will be renovated and will have PV panels installed. So South Muntenia will receive a maximum Elena contribution of 2.1 million euros. The project has just started in 2022 and is expected to end in 2024. Many thanks for your attention. There are some additional information in the IB website
with the link that is provided, and I'm fully available to reply to any type of questions. Thank you very much. Thank you, Dinis. Thank you for your valuable information. Now, we have another transmission online with Maria Blanco Herbosa, also from EIB. Hello. Hi, Maria. Hi. 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 So we are very interested in financing the circular economy, because I know that you have news for us. Yes. Well, mulțumesc, bună ziua, and thank you for having us. I will tell you about circular economy within the EIB, and in particular of the Circular City Center. And I'm going to share my desktop as Dinis did. Let me see. Yeah. I think now you can see my desktop. Wonderful. Is that fine? Can you? Okay. So, well, as I said, thank you very much for inviting us to present the Circular Economy Center within the EIA, the European Investment Bank. My name is Maria Blanco, and I am part of the Circular Economy Division within the bank. And as Dinis did, let me briefly introduce circular economy and the bank and circular economy very briefly. As we all know, the circular economy is high in the EU agenda, and we, the European Investment Bank, as the EU and the Climate Bank, have a role to play there. We are aiming to support the transition towards a circular economy. Apart from that, the circular economy projects are well aligned with our public policy goals, and they also contribute to our climate action and environmental sustainability target, which Dinis already explained it. We aim we aim that 50% of the projects we finance are climate and related to climate action and environment by 2025. Maria, And just a second. Can you share your presentation, because we don't see your presentation now, the slides. Okay, sorry, I thought you were, let me see, sorry about that. Okay. It's okay. Because so now it is, now you can see it, right? No, not yet. Well, Yes, now we can see it. Okay. We just need to put it in full screen. Yes. Okay, perfect. now you can see. Okay. Sorry about that. I thought now you can see it, right? Oh, yes, right now. Okay. Thanks. Super. Thank you. Great. Apologize for that. So I was just explaining very briefly why the circular economy is relevant to the European Investment Bank, for a number of reasons related to the EU agenda and how important circular economy it is on it, and also on the related to the circular economy projects themselves, which are aligned with our policy goals, will contribute to our climate action and environmental sustainability targets, and also, and very important, circular economy presents new lending opportunities for the European Investment Bank. And what can the bank do regarding circular economy? We are able to bridge financing gaps and catalyze investments through our lending, in particular with regarding risk-sharing instruments. We are ready to advise on circular projects preparation regarding structuring, assessment, and also financing. And we are very much committed and active in raising awareness regarding circular economy, and also in building circular economy capacity. And the Circular Economy City Center that I'm presenting today is very much related to this topic. The EIB is also actively participating in the circular economy networking and discussions that are ongoing at the moment. In the Circular Economy Finance Support Platform with the European Commission. We are also involved in the EU Urban Agenda Partnership on Circular Economy. We're working with different working groups with
financing and with financing institution, and there is also the joint initiative on circular economy with five of the largest national promotional banks. The European Investment Bank supports circular cities and projects with a strong focus in knowledge sharing, because circular economy is a relatively new topic, and it relies a lot of innovation. So knowledge sharing is quite relevant, and we published 2 years ago the EIB Circular Economy Guide. We also have published recently the new version of the 15 steps for circular cities. So we're very active also in circular city guidance. We are working in launching circular city advisory initiatives, such as the Circular City Center, which I will present now, and the Circular Economy Technical Assistance Facility. And the bank, as a bank, and as Dinis already highlighted, has, of course, the lending activities, not just to regular or common conservative projects, but also to smaller and riskier projects, which is really relevant in the field of circular economy. The bank is also working on blending, combining loans with grants and guarantees. And we have a strong advisory role, not just financial, but also technical, through the advisory hub, Imnofin Advisory, and also Jaspers, the joint initiative, the joint assistance to support projects in the European regions. And with that, I will let you know more in detail the Circular City Center. It is a competence and a resource centers within the European Bank. We are at the moment in the pilot phase. The Circular City Center was launched in October 2020. It comes with the support of the European Commission through the European Investment Advisory Hub, and we are working in cooperation with Circular Economy. The main aim of the Circular City Center is to support cities in their circular economy transition, advance their circular actions, and including facilitating access to advisory and also to financing instruments. Further on, we will scale the pilot will conclude towards the end of this year, and we are ready to scale it up during 2023 with the support of the European Commission. So the Circular City Center has three main work streams. The first one is to create new resources available to cities, but also to promoters and to anyone that is interested in the circular topic. So we have, as I already mentioned, we have published the 15 circular steps for cities. We have also published a catalog of circular actions and solutions. And we are at the moment working in a guide for developing a circular city strategy, which will be presented in October. We also have other tools and resources, such as the Circular Cities Resource Inventory. The second workflow or activity that we focus our effort on is the Circular City Advisory Program. Within this program, the cities can benefit from free advice and support to start or continue their circular transition. The Circular City Advisory has three trajectories or three modules. CCA1, which is about first steps and is to prepare and plan. CCA2, Circular Advisory 2, which is next steps and focusing facilitating and acting. And final step will be the CCA3, which focuses in investing and implementing the circular projects. I will tell you a little bit more about this Circular City Advisory Program. But before that, I will let you know about the third workflow we have, which is raising awareness. And for that purpose, we organize webinars. We have had 2 webinars during 2022, one in January,
where we launched the first version of the current version of the 15 circular steps for cities. We had a second webinar during May, and where some Romanian cities attended, where we launched and presented the guidance document 2, the catalog for circular city actions and solutions. And soon we will have the webinar 3 that will take place on the 5th of October, and where we will launch the guide for developing a circular city strategy. So the Circular City Advisory, we're very happy because Brasov is joining us within this in this pilot phase of the Circular City Advisory, and we have in fact our first workshop on the 19th of September. We're delighted to have a Romanian city and Brasov with us. Brasov will take place in the Circular City Advisory 1 with first steps prepare and plan, which objective is for cities that don't have a circular strategy in place and aim to have it, take the first steps towards this circular economy strategy. I will also explain CCA 2 and CCA 3 because we're very interested in having in the cities to know about it and being willing to join us, and not just in the webinars and the documentation we are producing, but also in the program. So the CCA 2, which we call Next Steps, is about facilitating an act, and it aims to help cities identifying circular target sectors in first place and develop and being able, after a number of workshops with us, to develop a pipeline of projects in the circular economy field for implementation. Then the third trajectory will be CCA 3, which we call Final Steps, and is more focused on investments and implementation. And the purpose of CCA 3 is to support cities to secure funding, to screen circular projects that could be subject of funding, and secure the funding of these projects and or programs. And this is a high-level description of our circular city center. I leave with you further links where you can find more information on circular economy within the bank, and also on this circular city center, our webpage, and also a dedicated email, c3@eib.org, where you can contact us to know further about the circular city center, about the programs, or the webinar that I just mentioned. All the information is displayed in the webpage, but we will be more than happy to have your questions on emails and support you or let you know anything you may want to know about. Maria, thank you very much for your openness and for all the information you've got. Să ne întoarcem acum aici în țară și să vedem. Nu știu cât e de ușor sau de greu să accesezi fonduri de la Banca Europeană de Inovație, dar bănuiesc că în general, ca să iei fonduri e destul de complicat. Am vrea să vorbim, să vedem ce ne poate oferi Ministerul Mediului, care sunt oportunitățile pe care le oferă Ministerul Mediului autorităților locale din România pentru eficiență energetică, pentru energii regenerabile. Doamna Mihaela FRânSINEANU este pregătită deja, secretar general adjunct la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Vă ascultăm. Mulțumesc mult! Mi-ar fi plăcut să spun, ok, suntem mai tari decât Banca Europeană de Investiții, venim cu fonduri mult mai mari, nu avem aceeași capacitate, însă venim foarte tare din urmă, pentru că ne preocupă foarte, foarte mult problema aceasta a eficienței energetice, mai ales pentru că suntem și într-un context geopolitic, cu un război aproape de graniță, cu întreruperi în furnizarea de combustibili neregenerabili și trebuie să ne îndreptăm pas cu pas spre o eficiență energetică din ce în ce mai mare.
și mai ales trebuie să venim în sprijinul autorităților locale și dacă nu noi, atunci cine să identifice nevoile acestor autorități locale? Și Ministerul Mediului are la dispoziție, presupun că aceasta este, are la dispoziție un instrument financiar prin care oferă atât cetățenilor cât și persoanelor private, dar mai ales autorităților publice locale, multe oportunități de finanțare și un ajutor pe care nimeni nu poate să-l nege. E adevărat și repet încă o dată, nu avem capacitatea financiară a băncilor, însă ne străduim foarte mult să identificăm din ce în ce mai multe surse prin care putem să venim în întâmpinarea autorităților locale. Și instrumentul financiar este administrația Fondului pentru Mediu și, dacă știți, este acea administrație pe care toată lumea o înjură în momentul în care primește facturile pentru contribuția pe economie circulară sau în care trebuie să raporteze pentru cantitatea de deșeuri deviată de la depozitare, dar este și instituția către care se îndreaptă și cetățenii și autoritățile publice locale în momentul în care au nevoie de finanțare pentru proiecte majore, medii sau pentru proiecte mai mici. Suntem și punem la dispoziție și astfel de surse de finanțare. Principala noastră preocupare este, în primul și în primul rând, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și poate că asta sună un pic pompos, însă finanțăm lucruri foarte reale pe care le vedeți și aici pe slide și pe care fiecare dintre dumneavoastră și le-a identificat ca și nevoi. Apoi încercăm să adresăm și nevoile în ceea ce privește creșterea mobilității urbane, managementul apei și, de ce nu, ceva ce la noi se practică, însă nu s-a făcut niciodată la un nivel constant și la nivel național, conștientizarea populației, educare, conștientizare și perfecționare permanentă. Acum o să vin în momentul în care am văzut prezentarea BEI, m-am simțit așa un pic să zic, eu vorbesc despre programul Rabla, toată lumea știe Rabla, Rabla Plus și Rabla Classic, iar BEI-ul a venit cu un program numit Elena. Poate că o să le propunem și colegilor de la Administrația Fondului pentru Mediu să schimbăm un pic titulatura programelor să pară mai atractive. Să spunem ELA, programul ELA sau programul, nu știu, găsim o formulare care să fie și mai atractivă. Și știți foarte bine, și în ultimul an mai ales a văzut care este eficiența acestui program Rabla. Este adevărat că nu se adresează autorităților locale, însă și ele beneficiază, pentru că finanțarea acestui program face parte din strategia de Ministerului de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Și eficiența s-a văzut mai ales pe finanțarea parcului auto pentru mașinile hibrid și mașinile electrice. Bineînțeles că nu ne-am putea permite să finanțăm Rabla Plus sau Rabla Classic, de fapt Rabla Plus, fără să punem la dispoziția autorităților locale și infrastructura necesară încărcării acestor mașini electrice. Tocmai de aceea, în luna septembrie, vom veni și cu un program pentru stații de încărcare, program adresat autorităților locale. Am mai identificat o nevoie a autorităților locale, cea legată de mașinile abandonate. Tocmai de aceea, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat programul intitulat, așa, între noi fie vorba, Rabla autorității locale, însă probabil pentru că autoritățile locale au multe alte probleme de rezolvat și banii din bugete nu au fost prevăzuți, din bugetele locale nu au fost prevăzuți și pentru acest tip de intervenție. Luna aceasta probabil că vom veni și cu niște modificări la ceea ce înseamnă Rabla pentru autoritățile locale. Finanțăm și creșterea mobilității urbane și tot în această lună vom veni și cu un program pentru piste de biciclete, iarăși autoritățile publice locale singure sau în parteneriat cu alte autorități publice locale vor putea să depună proiecte pentru construirea și amplasarea de piste de biciclete.
Eficiență energetică. Ce să vă spun așa repede, înțeleg nevoia de a trece mai departe, dar știm cu toții că marea majoritate a clădirilor publice sunt vechi și foarte vechi. S-a intervenit, dar doar în mică măsură, pentru eficientizarea energetică a acestor clădiri. Tocmai de aceea ne propunem să lansăm și noi un program adresat autorităților publice pentru renovarea clădirilor aflate în proprietate publică. Trebuie să vă spun și despre panourile fotovoltaice pe care Administrația Fondului pentru Mediu a încercat să le finanțeze în fiecare an. Din păcate, la lansarea de anul trecut a existat o mică problemă. Încercăm să o remediem și în mod sigur vom reuși să o remediem anul acesta, tocmai pentru a putea lansa și alte programe și încercăm să și eficientizăm celelalte programe care vor fi lansate de acum încolo. Programul cel mai de succes de anul acesta adresat autorităților publice locale, tocmai de aceea vom veni și cu a doua sesiune anul acesta, este legat de iluminatul public la nivel local, un mare succes. Fondurile au fost epuizate în primele 7 minute de la lansare, deci e nevoie de un astfel de program. Venim cu continuare. O altă noutate a Administrației Fondului pentru Mediu este finanțarea achiziționării de autovehicule verzi, nepoluante, electrice sau hibrid, destinate transportului studenților. Și asta considerăm noi la Ministerul Mediului că va aduce foarte multe beneficii autorităților locale. Nu mai vorbesc despre managementul apei, pentru care iarăși avem finanțare, sau de conștientizare. Ceea ce vreau însă să vă spun este următorul lucru. Pentru fiecare program pe care îl finanțăm din Administrația Fondului pentru Mediu, avem cel puțin 100 de milioane de euro pe care le punem la dispoziția atât a publicului cât și a autorităților locale. Noi credem că nu este puțin și este un efort pe care suntem dispuși să-l facem și suntem dispuși să îl facem și pe mai departe. Am vrea să primim din partea autorităților publice locale propuneri alături de o eficientizare a investițiilor, de o investigare și de eficientizare a investițiilor, tocmai pentru că complementaritatea dintre fondurile administrației, Fondului pentru Mediu și celelalte tipuri de fonduri puse la dispoziție, fie de instituțiile, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor, sau fie de către bănci, să fie foarte bine asigurată, iar autoritățile locale să poată, într-adevăr, să-și rezolve nevoile. Cam atât. Sper că am fost suficient de scurtă, dar și suficient de înțeleasă. Foarte interesant tot ce ne-ați povestit și îmi dau seama că Guvernul României are o ofertă destul de frumoasă către autorități locale și nu doar în ceea ce privește energia verde. Astăzi, la deschiderea zilei, s-a vorbit foarte mult despre cât de greu este să faci un dosar, să primești o aprobare și că este o birocrație și o legislație care ne pune piedici în a accesa mai rapid aceste fonduri. Și știm asta cu toții. Ce aveți în plan din această perspectivă? Pentru că acum nu mai e timp de așteptat, nu mai e timp să plimbăm hârtii, nu mai avem timp să așteptăm autorizații, să căutăm diverse lucruri care ne sunt imperios necesare pentru a avea acces la energie, a putea lua o mașină electrică și pentru a contribui, practic, la obiectivul ăsta de decarbonizare. Pentru fiecare tip de program, anul acesta ne-am gândit, într-adevăr, să scurtăm pașii birocratici pe care trebuie să-i parcurgă autoritățile publice locale în momentul în care accesează fonduri, fie să le dăm posibilitatea de a veni până la finalul proiectului, cu toate autorizațiile necesare derulării acestei investiții și punerii ei în funcțiune. Asta a fost un prim pas. Drept dovadă și faptul că fondurile destinate iluminatului public, care a fost mult mai simplu de accesat de către autoritățile publice locale, s-au epuizat în 7 minute. Cu iluminatul public mai am o mică problemă. Cine verifică dacă ce au făcut ei acolo e în regulă? Eu stau un pic în afara Bucureștiului și e extraordinar că au pus panouri solare și iluminat public prin acele mici celule, dar nu funcționează de câteva luni. Ar trebui să funcționeze. Dacă sunt a fost soare...
toată vara. Dacă sunt finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu, Administrația Fondului pentru Mediu verifică implementarea programelor. Din păcate știți și dumneavoastră că la nivelul autorităților publice locale există și o lipsă de personal pe care să-l trimitem în teren. În Administrația Fondului pentru Mediu, numai pentru panouri fotovoltaice sunt 44.000 de dosare depuse. E adevărat, dintre ele au mai fost analizate și evaluate, însă pe fiecare dintre aceste programe, având și sume suficient de mari, sunt multe dosare de analizat și atunci poate că la partea de implementare și de monitorizare, de fapt la partea de monitorizare mai avem de lucrat, însă încercăm să facem față și tocmai de aceea ne-am și propus printr-un proiect de act normativ la nivelul guvernului. Domnul ministru a propus creșterea numărului de personal din Administrația Fondului pentru Mediu. Și încercăm și debirocratizarea. Asta poate mai scădeți din măsurile astea, hârțogăraie, din am tot încercat prea și am tot multe... eliminat. Au fost eliminate și încercăm pentru fiecare proiect în parte, pentru fiecare program în parte, să mai eliminăm din teancul de documente necesare. Și decât să angajăm oameni, mai bine mai scoatem din hârtii. O să mergem pe ambele direcții, pentru că e nevoie de ambele direcții. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru informații. N-am primit nicio întrebare pentru dumneavoastră, ce să spun, așteptam, eram foarte curioasă, dar da, așteptăm în continuare, nu e nicio problemă. Roxana, Nâng STASE, mulțumesc. Din manager de programe la Banca Comercială Română și expert principal la Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de Finanțe Publice. Nu sunteți la BCR. Scuze, aici e... Deci de la manager de programe, dar cine știe, nu știu, așa am primit informația. Tot despre fonduri și instrumente financiare vrem să știm, atât publice cât și private. Da, de ce suntem noi astăzi aici? Suntem pentru că vrem să venim să completăm tot ceea ce s-a spus până acum. Cumva, stând și ascultând prezentările anterioare, m-am gândit că totul este circular și îmi aminteam că în urmă cu, cred că 11 ani, când am venit eu în BCR, am cofinanțat printre primele proiecte de eficiență energetică în sectorul public, prima pasiune atunci când m-am alăturat echipei BCR. Acum, ca manager programe de finanțare, alături de colegii din echipă, ce încercăm să facem este să urmărim toate oportunitățile care vin din partea Uniunii Europene, fondurile europene sau chiar și guvernamentale, granturi și instrumentele financiare, care au fost lansate, apeluri care urmează să se lanseze, instrumente pe care le-am accesat, unele dintre ele sunt instrumentele de garantare FEI și instrumentele care vor fi puse la dispoziție în cadrul PNRR. Ca să aveți o mică imagine a ceea ce urmează să se întâmple pentru eficiența energetică, pe acest slide sunt sintetizate trei dintre principalele priorități: investițiile în echipamente, creștere performanță energetică, și vedem că avem programele operaționale regionale 2021-2027, PNRR componenta 6, investiția 5, programul operațional dezvoltare durabilă 2021-2027, fondul de modernizare, scheme prin Ministerul Energiei, din nou PNRR, componenta 9, instrumente financiare. La fel, reabilitarea clădirilor pentru eficiență, fond de modernizare PNRR, investiții în energie regenerabilă și sau trigenerare, PNRR componenta 6, investiția 1, PNRR componenta 6, investiția 3, programul Electric Up, care a fost anul acesta la prima ediție, vedem dacă vor urma următoarele 2 sau 3 ediții, programul operațional dezvoltare durabilă 2021-2027, schema pentru energie regenerabilă, surse pentru energia regenerabilă, programul operațional dezvoltare durabilă 2021-2027, axa numărul 4, pentru cogenerare, programul operațional tranziție justă 2021-2027, din nou fond de modernizare, PNRR componenta 9, instrumente financiare. De ce îmi place mie acest slide? Pentru că
ne arată că tot ceea ce auzim, citim, ce încercăm să documentăm, să înțelegem, se sintetizează foarte bine și vine și ne arată că de fapt oportunități vor fi. Important este ca noi toți să fim alături, să fim cu ochii pe ele și să nu le ratăm. Acum, prin slide-urile care urmează voi trece destul de repede pentru că ele vin cumva și intră în detaliu. Știu că timpul nostru este limitat, doar că pe măsură ce le voi derula o să vedeți că sunt apeluri care s-au lansat, cum este acesta din PNRR Investiția numărul 1, componenta 6, care are o perioadă de implementare a proiectelor selectate până la 30 iunie 2024, care finanțează cheltuielile eligibile ale proiectelor și ce doresc să vă spun este că noi, băncile, acum vorbesc în numele BCR, suntem atenți și putem veni cu componentele de pre- și cofinanțare în funcție de structura contractului de finanțare. Putem structura facilitățile de finanțare, astfel încât să puteți asigura cash flow-ul proiectului pe întreaga lui perioadă de implementare și ulterior pentru componenta de cofinanțare, acolo unde este cazul, împreună cu dumneavoastră ne uităm să vedem care este perioada optimă pentru a avea această componentă de cofinanțare, acest credit de cofinanțare în structură, astfel încât să puteți avea și sursele necesare pentru rambursarea lui. La fel, PNRR, componenta 6, investiția numărul 3, dezvoltare de capacități de producție pe gaze flexibile și de înaltă eficiență pentru cogenerare de energie electrică și termică în termoficarea urbană. Este un apel care urmează să se încheie acum pe 15 septembrie 2022, când ar fi trebuit să înceapă școala, cu o perioadă de implementare a proiectelor de până la 30 iunie 2026. Aici avem un buget alocat de 300 de milioane de euro. Există și posibilitate de supracontractare. Din nou, de ce este aici? Pentru că îl urmărim. El se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul de producere a energiei electrice și termice, în cogenerare, în termoficare urbană și UAT-urilor. PNRR, componenta 6, investiția 5, asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, IMM-uri și întreprinderi mari. Aici avem un apel care până în care are perioada de depunere pentru care perioada de depunere începe în perioada următoare, până la din 22 septembrie 2022, cu un buget alocat de 64 de milioane de euro. Avem 5 instrumente financiare pe care noi le așteptăm și le urmărim astfel încât să putem fi pregătiți din timp, având în vedere că sunt sume foarte mari. Avem garanția de portofoliu pentru reziliență, 300 de milioane de euro, avem garanția de portofoliu pentru acțiune climatică, 200 de milioane de euro, avem fond de capacitate de capital de risc pentru reziliență, 400 de milioane de euro, fond de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii, 300 de milioane de euro, investiții pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial al construcțiilor, 50 de milioane de euro. Ele vor veni cu scheme de garantare, scheme care, odată accesate, pot aduce beneficii în costul total al creditelor care vor putea fi contractate de către mediul privat. De aceea, din punctul nostru de vedere, sunt de maxim interes și suntem mai aproape de tot ceea ce se întâmplă, astfel încât să fim pregătiți și să aducem cât mai curând ghidurile de finanțare către dumneavoastră, în special prin intermediul site-ului nostru. Fondul de modernizare a avut deja sesiuni de depunere, au fost fonduri alocate, sunt proiecte care au început să fie implementate. Programul Electric Up, care și el a asigurat un grant de 100.000 de euro, 100% nerambursabil. Bugetul alocat pe ediția de anul acesta a fost de 100 de milioane de euro.
programele operaționale 2021-2027, care sunt în curs de aprobare și vin și ele cu componente de finanțare pentru energia regenerabilă și pentru eficiența energetică, se adresează atât mediului de afaceri cât și instituțiilor publice. Roxana, aș vrea să Am ajuns la trecem slide-uri foarte cu repede, soluții mai și avem foarte instrumente. puțin timp. Exact. Da. Aici, ce facem noi? Avem 3 paliere către care încercăm să ne îndreptăm. Odată educația. Pe site-ul BCR, prin intermediul BCR Școala de Business, avem un curs gratuit actualizat și dezvoltat cu privire la tot ceea ce înseamnă scrierea dosarului, depunerea proiectului, apropo de cine și ce urmărește și când trebuie să fie depuse rapoartele și urmărite rezultatele proiectelor implementate, apropo de panourile fotovoltaice instalate. Ce mai facem? Consilierea on-site, online, colegii noștri sunt pregătiți cu toate detaliile. O avem și pe ADA. ADA este primul chatbot inteligent existent pe piață. Pe site-ul BCR, dacă intrați și o întrebați pe ADA, ADA vă poate spune, în funcție de specificul activității dumneavoastră, de calenul pentru care doriți să accesați finanțarea, vă spune de principiu care sunt programele pe care le puteți accesa, pentru care puteți începe să pregătiți dosarele de finanțare pentru a accesa fonduri nerambursabile.